kachiel kod YouTube at Kala TV Kenya. Wachako kaendi kama wedo ni ogai Edward Busiasa nendo mar Wiper Mulu Stephen Kalonzo Musyoka owuok tungo mosuo koda piny owacho mapacho kaendi ka okale migawo mar obila ma oyango ni koro odiochieng' ma kawuono ne opondo negi kaluwore kod bura mabende koro ne gidhi mar mondo gipedh ywak margi e nyim ogai mar obila Douglas Kanja ka gitwak e kinde mabende koro ne gimol apis Douglas Kanja. Kalonzo wacho ni Douglas Kanja koro ne owuok e apis onogo kendo weyo negi apisas moko matindo mag obila mabende koro ne ok ginyal twak kodo kata obedo ni ne giwinjore mar mondo girom kawuono e pedho ng'ur margi ewi monj mosebedi ka imonjogi godo kinde ka kinde. Tulikuwa tukitarajia kwamba leo hii tutapata ripoti kwamba wamekamatwa, wamepelekwa mahakamani ama hatua zozote zile ambazo mkuu wa idara ya polisi angesema. Lakini maajabu ni kwamba yeye na timu yake hatukuwapata. Nadhani vizuri kusema kwa sababu ukiondoka bila taarifa ni kwamba ameepa kikao muhimu sana ambacho kinahusu usalama wa kila mwananchi wa Kenya. Jana tu peke yake tuna habari kwamba watu wawili wameuawa Kitengela na wengi wameumia sana kwa mkutano ambao ulikuwa unajulikana na polisi kwamba utakuwa kiendelea. Siasa nendo mar Democratic Action Party of Kenya DAPK Eugene Wamalwa bendo yango kanyendo ni ratich ogande pacho kendo sebedi kairo chukum kinde malacha kendo jo Kenya koro ok bi yie mar mano endo med dio nyime. Oyango ni ogai mar obila Douglas Kanja en jatelo nendo mabende koro senyiso gi tok teko kaluwore ni kata nyocha ne giwinjore mar mondo gibag romo kawuono to koro oko ne wuok oko mar mondo orom kodgi ka gisingo mar dok kanyendo chieng' tich abich e juma ni endi. We are following up is a matter of human rights abuse, violation of civil liberties by the Kenya police. And as you know, matters of human rights are really international matters. So we'd like this to be picked not just from the local point of view, but also from the international level. We were here on 30th of last month, and we were 7 party leaders representing other party leaders in the one-term movement. And we engaged the IG with the 2 DIGs and the entire leadership of our police on grave matters of violation of civil liberties, where the police are getting into an unholy alliance with goons. And what we have in place is a new phenomenon that's threatening our democracy and our national security, that instead of having a government that is accountable to the people, that respects human rights, we have a goon government where goons and government officers work hand in hand. There were incidences where there were clear violation of human rights, particularly targeting His Excellency Rigathi Gachagua, the second deputy president, and we had over 22 different incidences where the police and goons had attacked him and attacked all of us who were with him in various locations across the country. And the IG undertook that by today, the 16th, when we return here, he'll have a full report on action taken and remedial measures put in place to address these serious concerns that the entire leadership of the opposition had raised. We are here today, and the IG is not here. Not even DIG Langat is here. Not even DIG Masengeli is here. They have all taken off. We believe this is because of orders from above, where they have been told not to engage us. But this is an issue of accountability, so we are not going to relent. We have said we'll be back here again on Friday, and when we come, we expect none other than IG Kanja himself to be here. Kinde makamane endo ogai Edward Busiasa mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua bedo yango ne apisas mag obila mane omonje kinde mane omole nyasi nendo mar alama e kanisa nendo mar ACK wetima e kar chung' mar bura motha e kaunti nogo ma Nyeri oseng'eyo kendo gintiere koda neno ma ayango mago duto.
oyango ni apisas e gwenge mopogore opogore osenyisogi ni osebede ka inyisogi mar mondo mi gimonj kwetho nogo makwero piny owacho kata ka onge ketho moro amora ma gitimo, ka oyango ni sa osechopo ma nyaka koro apisas mag obila ma kamago kaw nigi ondamo mar chika ka oseyo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kod jatend migawo mar arita kwe ma ipacho Migosi Onesmus Kipchumba Murkomen mowacho ni koro donjore wachno endo kendo umo apisas ogogo mar mondo mi kik kaw nigi okang' mager. As you have been told, we are here to see the IG. He is the one who gave the appointment, and shortly before we arrived, he took off to avoid this meeting and purported to delegate a junior officer to talk to us, and we have declined. The magnitude of this matter, the attack on the places of worship, is an act of terror. We cannot discuss with any other officer other than the IG himself, because he bears the greatest responsibility over security in our country. This meeting was scheduled by him. He did not even have the courtesy to tell us he will not be there, but he was instructed to take off shortly before we arrived. We have information from inside the police service that these investigations are complete. The 12 police officers who attacked us have been identified. They have been positively located, that they are the ones who are in Witima. They have been located at the house of the local member of parliament where they took lunch after the attack. We also have information that the police actually want to prosecute these people, but William Ruto and Kipchumba Murkomen are insisting on a cover-up that these people should not face the law. This is very sad, and as my colleagues have said, we'll be back on Friday, and these people must face the law. And Kenyans will demand that they face the law. This is just the beginning now of pressure from the Kenyan people, because if we allow this impunity ahead of the general elections next year, there could be anarchy in this country. I think we must bring order, and the IG and the people under him must be held to account by the people of Kenya. And the police themselves are complaining about harassment and being ordered to do wrong things. They are really complaining that they find it very unprofessional to be accompanying goons to attack Kenyans. They find it very unprofessional that they are being forced to attack civilians in meetings when they have not been provoked, as happened yesterday in Kenya. Mokwongo pacho kaendi mama Rachel Ruto yango ne piny Kenya kaendi nyiri kaachiel kod wakeni osebedi ka iketo ng'alo nendo manyime mar mondo mi koro giyud sir kaachiel bende kod chenro eko mag somo ka olose kinde romo manokelo kanyakla mikai mokwongo duto e pinje gik mag Afrika. Romo nendo mar 30 mobagi boma nendo mar Addis Ababa e piny nendo mar Ethiopia oyango ni joma mine thur kaendi ka okande riwruok nendo mar Joiwo osebedi kimiyogi hola mopogore opogore mar mondo mi giber godo ohendni magi e kinde ma nyithindo manyiri osebedi ka koro ineno ni odhi nyime kod chenro magi mag somo kendo ratechgi oriti e yo nendo makare. In Kenya, we are clear. Investing in women and girls is not an expense. It is the smartest investment a nation can make. Protect a girl and you stabilize a family. Educate a girl and you strengthen an economy. Empower a woman and you create a legacy. Last year, the Joyful Women organization which I founded celebrated 16 years of impact, making a remarkable journey of empowering women across Kenya. More than 250,000 women organized in over 17,000 table banking groups have mobilized over $30 million in savings. Consistent small contributions have grown into businesses, paid school fees, and ensured financial independence. Women who once had no access to credit now stand as entrepreneurs and community leaders. Jodolo mopogore opogore pacho kaendi koro kwayo mar mondo mi liet mar siasa masani medo idho malo oyie odwok piny kendo jotelo chwal chenro mag dongruoge ne oganda mane oyierogi. Ka otenlegi kod jadolo dino nogo mar Anglican Jackson Ole Sapita owacho ni liet mar siasa kaka medo idho malo en ginendo mabende medo kelo luore pacho kaendi motelo ne yiero ma higa 2027 ka korka kore jadolo
edin jokopere diocese nendo Manyien Anthony Muheria to kwayo mar mondo mi josiasa weka manyo chia ka achiel kod mbi kaluwore koda horo mokwako gwenge mopogore opogore pacho kaendi to kar mano gibi kanyakla mar neno ni oganda jo Kenya moyo tara 3.3 makech okwako ka achiel koda horo e counties maloyo 20 pacho kaendi oyudi kaka koro inyalo konyi. We want to plead with all of us, and especially the politicians. Now let us tone down divisive politics. Let us speak in love. Let us be truthful to our people and make sure that we serve the purpose which God has given us as leaders. This is a moment where they are now dismantling old vehicles and building new ones. And that's what happened to Kenya. You hardly get a formation that takes us through 2 elections. We dismantle, build again. Alliances are broken, MOUs are broken, and they are built again. Has not played the politics of drought, the politics of those vulnerable. We must not use them as our means of gaining popularity. We must not weaponize drought. Speaker od bura mamalo Moses Masika wetangula oyango ni gin kaka piny owacho ka achiel kod od bura mamalo gidhi neno ni gimedo chung' motegno kaluwore kod omenda goeko ma kuonde chung' od buche manendo National Government Constituency Development Fund. Oyango ni omenda ma kamago eko osechwalo chenro mag dongruoge mopogore opogore ma ineno kod gwenge kendo kuom mano endo gibiro medo chung' kod kinde duto. Maendi oyango e kinde nyasi nendo mar chiwo mich e sikund nyiri nendo mapate modore kaunti onogo malamu e kinde mabende neno wendo modhial e chenro machalo kamano ka bendo yango ne piny owacho oseketo maino mare bero sekta kata weche mag somo e pacho kaendi ka ochakore e sikunde eko mag primary nyaka mago eko mag sekondar mapiny mag junior secondary schools nyaka mago eko mag senior school. Naona hii shule imejengwa na CDF na Mama Roida. Hii ndio huwa nawaambia bunge lazima tu protect NGCDF, na tunaunga mkono uamuzi wa koti ya upeo kwa kusema ya kwamba CDF is not in competition with national government or with county governments. It is protected money from the national government kusaidia mashinani. Na mimi kama spika wenu nitaendelea kuwaunga mkono kwa sababu bila CDF mungengojea mpaka mtu mmoja kule Nairobi afikirie ndiye akuja ajenge jengo kama hili. Lakini CDF tukiweka, tunaajia mama kama mbunge wenu na nyinyi wenyewe kuamua ni nini mnataka kujenga. Ndio kuhakikisha CDF uchumi ikikua, CDF pia inapanda, ili tuje tutengeneze classrooms kama haya. Nimekusikia mambo ya pesa ya kusaidia wakubwa wa elimu, ili kusaidia kukagua mambo ya elimu katika budget. Uje unione tukupangie, Lamu itengewe vizuri kuliko zile area zingine, ili watu wenu waweze kufanya kazi. Na siku ile utaleta hao wasichana kwa bunge, watakuja katika ofisi ya speaker, tupige picha nao, alafu waone vile wewe unachapa kazi Yebar migao mardo jangar bura manosedero ta David Kinani Maraga ojiwo gande pacho kaendi mar mromiyo wuogoko kendo dekre kaka jolutombolo mar neno ni gibiro gi yiero jotelo magidwaro yiero nendo mabiro ma higa 2027 ka otwak e kaunti onogo ma Meru e limbe mare mabende luore counties mopogore opogore. Jatelo nendo mabende dhi tiyo kod duond busiasa nendo mar The Green United Movement oyango ni manende yo makende ma oganda koro nyalo wuok oko mar mondo mi oyud godo telo makare ka bende kwedo malich mokalo kaka piny owacho osebedo karakore kanyendo godo kweth makwedo piny owacho kama imonjo rombe gi mopogore opogore kowacho ni mano en rocho ratiro. The message we are getting from the counties we have been to is that Kenyans want change. Kenyans want change. And I want to urge those who have not registered. If you have not registered, you will not participate in the elections and your voice will not be heard. The change you desire will not come unless you register. And this is a civic responsibility for all of us. Kwa hivyo yetu ni kwenda around na kuhamasisha vijana zaidi
watoke na wajiandikishe kama wapiga kura. There is one great concern that we have noted. At the moment, ID registration and voter registration is at the constituency level. ID registration is in some government offices. These are very far from where the people live. We have been to quite a number of parts of the counties we have been to, where people have told us that for them to be able to register, they need between 1,000 and 1,500, if not 2,000, to travel to the registration centers and to come. The people who are being asked to travel are people who are extremely poor. Some of them are young people who are unemployed. And that actually, for me, explains why we have very, very low registration, especially of the young people. How do you expect them to travel to the registration centers? My appeal is to IEBC and the registrar of persons to get to where the people are. And it's not difficult. It's a question of announcing that they are going to such a market center. This week, they go there and register, move from one place to the other. Government services are supposed to be taken to the people. It is not the people who should spend the little they have to go and seek government services. Agi kanyo bine bakele gi komarmi weche manyien yora dembe kidieniende mar Podhochieng. Tudi kodwa kanyendo kumolo sa achiel sa adek mar otieno kidienyo nogo mar machiegni pacho ka achiel kod ng'end weche kendo erokamano kuom ne bedo koda. Nyinga Joash Odhiambo Mitula, bede koda odhiambo makare. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.